Yes, good evening all of you. Today we are going to see from Synchronous Machine for SPDCL ki, revision session and also important questions from Synchronous. Let's see for the SPDCL point of view. Okay, see that. So manaki revision ante total. So briefly I will give some information of total Synchronous Machine. So topics unnai first and then what are the important points in each one. Okay, let's see briefly once. So first manaki construction. సో ఎవ్రీ మెషిన్, అది మెషిన్ అయినా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే మస్ట్. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది ఫస్ట్. ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ టాపిక్. సో దీంట్లో పర్టికులర్లీ సింక్రోనస్ మెషిన్లో ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ఇంపార్టెంట్. జనరల్లీ మనకి ఇండక్షన్ మెషిన్స్లో ఆర్మేచర్ వైండింగ్ సపరేట్లీ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ టాపిక్ ఇన్ సింక్రోనస్ సేమ్ ఫర్ ఇండక్షన్ ఆల్సో. అదే 3 phase వైండింగ్ కదా, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ షార్ట్ పిచ్ సేమ్ అదే యూస్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ armature reaction. Total synchronous machines ki which is most important ante armature reaction is most important. Armature reaction is most important. Okay, why? Because if you don't understand or if you don't know about armature reaction, suppose meeku armature reaction gurinchi teliyadu anukondi, if you don't know about armature reaction, you will get so much difficulty to understand in the next coming topics. Okay. Okay, right. Because armature reaction is very important here. ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఆఫ్టర్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఏ టాపిక్ తీసుకున్న వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అయినా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయినా ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల మనకి సమ్ డ్రాప్ విల్ బి దేర్, లైక్ armature reaction drop represented with a reactance, armature reactance drop we call it is. So ivanni inka continuously will come in the coming topics after armature reaction. So idi you must know well. Okay, next after armature reaction voltage regulation will be there. Transformer voltage regulation almost and alternator voltage regulation conceptually rendu okate. సో వాట్ ఎవర్ రెగ్యులేషన్ కర్వ్ వీ గెట్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే రెగ్యులేషన్ కర్వ్ ఉంటుంది. కాకపోతే దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ వచ్చి రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్స్ విల్ బి లిటిల్ హయ్యర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. సో వీ ప్రిఫర్డ్ హై రెగ్యులేషన్ ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఆఫ్టర్ దట్ పవర్ ఈక్వేషన్స్. మనకి ఏదైతే క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ పవర్ ఈక్వేషన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫర్ సేలియంట్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్ అండ్ సిలిండ్రికల్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్. ఈ పవర్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో పవర్ ఈక్వేషన్ అట్లీస్ట్ ఫార్ములేస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, వీ కెన్ డూ సమ్ క్వశ్చన్స్ దే డైరెక్ట్లీ. నెక్స్ట్ ప్యారలల్ ఆపరేషన్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ కంప్లీట్ సింక్రోనస్ మెషిన్ ఈస్ ప్యారలల్ ఆపరేషన్. సో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దట్ టు అండర్స్టాండ్ ప్యారలల్ ఆపరేషన్. కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా మెజారిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ఫ్రమ్ ప్యారలల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ alternators. Okay, next synchronous motors will be there. So these are the total topics we have in synchronous machine. So let's see briefly once whatever is possible important points I will give from each one. So construction, if you talk construction lo edi important, construction lo manaki mainly 2 parts untayi, stator rotor. In construction we have mainly 2 parts, stator rotor and rotor. Now what is the stator connection? Stator lo em untundi manaki synchronous machines lo stator is having armature winding and rotor is having field winding. Ade DC machines lo if you see armature winding rotor lo untundi and field winding will be on stator opposite. So in synchronous machine anything possible, కానీ ప్రిఫర్డ్ వన్ ఈస్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ఆన్ స్టేటర్ అండ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఆన్ రోటర్ డ్యూ టు సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మనకి. లైక్ ఇఫ్ ఆర్మేచర్ ఈజ్ స్టేషనరీ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఆర్ వోల్టేజ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్. అదర్వైజ్ రోటర్లో ఆర్మేచర్ ఉందనుకోండి, మనం వోల్టేజ్ కలెక్ట్ చేయాలన్నా ఆర్ సప్లై చేయాలన్నా ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ స్లిప్ రింగ్ బ్రష్ అరేంజ్మెంట్ రిక్వైర్డ్. సో స్లిప్ రింగ్ బ్రషెస్ అంటే అగైన్ లాసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, కాస్ట్ ఇంక్రీజెస్, మెయింటెనెన్స్ ఇంక్రీజెస్. So inka some more advantages. So that's why we preferred armature winding always on stator and field winding on the rotor. Now stator lo armature winding undi. Now this armature winding is preferred to connect 3 phase winding idi, 3 phases. Now these 3 phases we prefer to connect in star connection always, but not delta. Synchronous machine lo armature winding always star connection lo untundi.
అదే ఇండక్షన్ మోటార్లో తీసుకోండి, స్టేటర్ కనెక్షన్ ఆల్వేస్ డెల్టాలో ఉంటుంది. ఓకే, దే హ్యావ్ సమ్ సిగ్నిఫికెన్స్ వై ఇట్ ఈస్ డెల్టా దేర్. అండ్ ఆల్వేస్ పవర్ జనరేషన్ విత్ స్టార్ కనెక్షన్ ఈజ్ ఎకనామికల్ ఫర్ అస్ కంపేర్ టు డెల్టా. అందుకే మనం స్టార్ కనెక్షన్ని ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్లాట్స్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్లాట్స్ వి యూజ్ ఇన్ సింక్రోనస్? ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ స్లాట్స్. డీసీ అయినా సింక్రోనస్ అయినా రెండిట్లో ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ స్లాట్సే యూజ్ చేస్తాం. ఓన్లీ ఇండక్షన్ మోటార్స్లో మనం సెమీ ఓపెన్ స్లాట్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ రోటర్. రోటర్ అగైన్ టూ టైప్స్. సో అది cylindrical pole rotor, cylindrical type, and salient pole, cylindrical and salient. Now cylindrical structure ఎలా ఉంటుంది? cylindrical pole rotors అనేది డయామీటర్లో స్మాల్ ఉంటాయి అండ్ లెంగ్త్లో లార్జ్ ఉంటాయి. డయామీటర్ స్మాల్. సో ఎప్పుడైతే డయామీటర్ ఆఫ్ ఎనీ రొటేటింగ్ బాడీ స్మాల్ ఉంటుందో దట్ టైప్ ఆఫ్ బాడీస్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ హై స్పీడ్ ఆపరేషన్. సో డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, సపోజ్ ఒక వీల్ డయామీటర్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ బాడీస్ హ్యావింగ్ లార్జ్ డయామీటర్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ లో స్పీడ్ ఆపరేషన్. సో హై స్పీడ్లో దే హ్యావ్ హ్యూజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్, దే కెనాట్ విస్టాండ్ దట్. దట్స్ వై ఈ సిలిండ్రికల్ పోల్ రోటర్స్ అన్ని స్మాల్ సైజ్ డయామీటర్ ఉంటాయి. దట్స్ వై వీ ప్రిఫర్డ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ రోటర్ ఫర్ హై స్పీడ్. అందుకే మనం వీటిని టర్బో ఆల్టర్నేటర్స్ అంటాం. సిలిండ్రికల్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్స్ ఆర్ టర్బో ఆల్టర్నేటర్స్. And salient pole alternators లో salient pole rotor is having large diameter with less axial length. So as it is having large diameter, so ఈ type of rotors అనేది low speed కే suitable. And ఈ rotor అనేది mechanically unbalanced rotor. Means at each end, if you take D axis and Q axis of salient pole, gaps are so much uniform, non-uniform. అదే సిలిండ్రికల్లో మనకి గ్యాప్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉంటుంది, అంటే రోటర్ ఈజ్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ దేర్. కానీ సేలియంట్ పోల్ రోటర్ ఈజ్ నాట్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్. కాబట్టి ఈ సచ్ టైప్ ఆఫ్ రోటర్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ లో స్పీడ్ అప్లికేషన్స్. లో స్పీడ్కి ఇవి యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇది హై స్పీడ్కి యూజ్ చేస్తాం, హై స్పీడ్ ఆపరేషన్. అందుకే వీటిని మనం టర్బో ఆల్టర్నేటర్స్ అంటాం. టర్బో మీన్స్ హై స్పీడ్, టర్బో ఆల్టర్నేటర్స్. అండ్ లో స్పీడ్ ఆల్టర్నేటర్స్ వి యూస్ ఇన్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్. ఎందుకంటే హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్లో టర్బైన్ స్పీడ్స్ విల్ బి లిటిల్ లెస్ వెన్ కంపేర్ టు స్టీమ్ టర్బైన్ స్పీడ్స్. స్టీమ్ టర్బైన్ విల్ రొటేట్ హై స్పీడ్ కాబట్టి we use cylindrical type in thermal power plants mostly, and ఈ salient pole rotor అనేది we use in hydro power plants because it is suitable for low speed only. So low speed turbines are hydel turbines. Okay, now out of this, stator made up of silicon steel. Stator made up of silicon steel, అన్ని silicon steel. స్టేటర్ అయినా రోటర్ అయినా సిలికాన్ స్టీల్తోనే యూస్ చేస్తాం. CRGO స్టీల్ ఇక్కడ యూస్ చేయం. ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో we use CRGO steel. Okay, only in transformer CRGO, but not in any rotating machine. Now in case of stator, silicon steel, that is silicon, normal silicon steel ni non oriented steel antam, CRGO steel ni oriented steel antam. So non oriented steel anna silicon steel anna just rendu okate. Now in the rotor, cylindrical type and salient pole type rotor. Cylindrical type rotor is also రెండు సిలికాన్ స్టీలే, స్టేటర్ అయినా రోటర్ అయినా సిలికాన్ స్టీలే. కానీ సిలిండ్రికల్ రోటర్ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ స్టీల్ రోటర్. దీంట్లో లామినేషన్స్ చేయం, బట్ లామినేషన్స్ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ ఇన్ సేలియంట్ పోల్ రోటర్. సేలియంట్ పోల్ రోటర్ ఓన్లీ లామినేటెడ్ బట్ నాట్ సిలిండ్రికల్లీ లామినేట్ చేయం. అది సాలిడ్ రోటర్. సో ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ సాలిడ్ రోటర్ నో ప్రాబ్లం, బికాస్ జనరలీ మన సాలిడ్ అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ రోటర్ స్పీడ్ కూడా సింక్రోనస్ స్పీడే కాబట్టి, RMF సింక్రోనస్, రోటర్ స్పీడ్ కూడా సింక్రోనస్ కాబట్టి మనకి రిలేటివ్ స్పీడ్ 0 ఉంటుంది. దట్స్ వై నో ఎడ్డీ కరెంట్స్, నథింగ్, నో ప్రాబ్లం విల్ కమ్. ఓన్లీ డ్యూరింగ్ హంటింగ్, అంటే అదర్ దాన్ సింక్రోనస్ స్పీడ్తో రోటర్ రొటేట్ అయితే దెన్ ఓన్లీ వీ గెట్ సమ్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్. అది యూస్ఫుల్ ఇక్కడ. దట్ ఎడ్డీ కరెంట్స్ వాట్ ఎవర్ డెవలప్డ్ డ్యూరింగ్ హంటింగ్ ఇన్ సిలిండ్రికల్ పోల్ రోటర్, దట్ విల్ ఎలిమినేట్ హంటింగ్ ఆటోమేటికలీ. అందుకే damper windings we don't use. That's why damper windings we don't use in cylindrical pole. Damper winding we use only in salient pole rotor to eliminate hunting. Okay, so hunting possible in any alternator, not only salient, everywhere hunting will occur, but to eliminate hunting we use damper winding only in salient pole rotor but not cylindrical pole. Not required there because solid steel rotor itself is suitable to eliminate hunting. That is, during hunting eddy currents will develop in the rotor. That eddy currents will produce the required damping torque or required torque to eliminate hunting. That is sufficient for that rotor. Because of small size, inertia is less. Small torques also sufficient to eliminate hunting.
But in salient type, as rotor having high inertia, large inertia, it requires some heavy torque or high torque required. Even if you made it is solid rotor, their eddy currents will flow. That eddy currents will develop a torque, but that is not sufficient to that. That's why some extra damper winding required, extra arrangement required, that is damper winding we use to eliminate hunting in this. Okay, so these are some important points from construction. Next, armature winding if you talk. Armature winding. What is the winding we used in synchronous and induction? We use distributed and short pitch winding. So we use here short pitch winding and distributed winding. Short pitch winding. So in short pitch winding, using short pitch winding, we will eliminate which harmonic. So which harmonics we can eliminate, that is important. Short pitch winding, distributed winding we are using, but most of the students will not have clarity in this. So using short pitch, which harmonics we are eliminating, and using distributed winding, which harmonics we are eliminating. Why it is like that? So first of all, what should be the EMF induced in the winding must be sinusoidal voltage required. Sinusoidal means only fundamental should be there and there should not be any harmonics. The EMF induced in the winding should be pure sinusoidal. So let us assume the EMF induced is little non-sinusoidal. Every non-sinusoidal signal will have harmonics. What is that? The total EMF, suppose non-sinusoidal, then it is having harmonics which are odd harmonics, E1 plus E3 plus E5 plus E7 and so on. So this, if there is only fundamental voltage, then we can say that EMF is purely sinusoidal. But in addition to that, we have this 357. This 357 we call dominant harmonics here. Dominant harmonics. So if you eliminate these harmonics, the shape of EMF will become purely sinusoidal. We have to eliminate. Higher order we neglect. Higher order, that much effect will not be there. That's why we neglect. Mainly these 357. Third harmonic, fifth and seventh, we have to eliminate from the EMF signal. If you eliminate these three, then only E1 will be there, then EMF is purely sinusoidal. Now how to eliminate that 357 is using these windings. So in short pitch winding, we will eliminate fifth and seventh harmonic. Using short pitch, we will eliminate fifth and seventh, and using distributed winding. Using distributed winding, we can eliminate third harmonic. But here, important is, can we eliminate fifth harmonic by using distributed? Yes. Seventh harmonic by using distributed? Yes. But why fifth and seventh is preferred for short pitch only? Because if you observe, in short pitch winding, we have one short pitch pitch factor we call. What is the pitch factor? Kp equal to cos alpha by 2. Kp is cos alpha by 2. If you want to eliminate any harmonic, that may be third, fifth, seventh, anything, corresponding pitch factor should be 0. Now if you equate like that, so we get some alpha, short pitch angle, alpha is 180 by n. If you want to eliminate fifth harmonic, 180 by 5 we have to take. And if you want to eliminate seventh harmonic, 180 by 7 we have to take. At a time, one harmonic only we can eliminate. Suppose, if you want to eliminate fifth harmonic, no, from this, if you equate to 0, we get alpha equal to 180 by n here. 180 by n. So this much short pitch angle required to eliminate any nth harmonic, anything. Suppose fifth harmonic you want to eliminate, then alpha is 180 by 5. Then this is 36 degrees. And if you want to eliminate seventh harmonic, 180 by 7. So this is some 26 around in this range. Like that, a winding you can short pitch by how many angles? One angle or two angles at a time? Only one. Suppose there is a coil, full pitch. We can short pitch by only one angle, that may be 36, that may be 26, but not both at a time. But if you observe, these two angles are very near, 26, 36, 10 degrees approximately difference. So if you take average of these two, we get around 30 degrees. So if you put a short pitch angle of 30 degrees, almost fifth harmonic, seventh harmonic, almost eliminated, but not completely. So then that is only possible, fifth and seventh. But can you eliminate third and fifth using this? No. Why? Because if you want to eliminate third harmonic, what is alpha? 180 by 3. What is 180 by 3? 60 degrees. So if you want to eliminate third harmonic, you need to put short pitch angle of 60 degrees.
See, 60 degrees so much away from these two. So you cannot eliminate this third and fifth, or you cannot eliminate third and seventh. But fifth and seventh are very near angles. That's why we can eliminate fifth and seventh using short pitch winding. And remaining third harmonic we will eliminate by distributor. So like that, distributed winding we use to eliminate third harmonic, and fifth and seventh by short pitch. And in distributed winding we get one factor we call distribution factor. What is that? Sine m gamma by 2 divided by m sine gamma by 2. So this is distribution factor or breadth factor we call. Here m is slots per pole per phase and gamma is the slot angle. What is the slot angle equation again? Gamma slot angle is 180 divided by slots per pole. So all these equations you should remember for some of the questions when we solve. Okay. So this is in armature winding we use short pitch winding, distributed winding to eliminate harmonics. So with that, this third, fifth, seventh eliminated, then only fundamental signal will be there, which is purely sinusoidal signal. Like that we generate a pure sinusoidal voltage from alternators. Okay, next. Next, after armature winding, we have important topic is armature reaction. Next one, armature reaction. Armature reaction. Now, armature reaction important to understand the further topics, anything in synchronous machine. Now, what is armature reaction first? It is the effect of armature flux on main flux. The effect of armature flux on main flux we called armature reaction. Now, this armature reaction mainly depends on what? Then it depend avutundi load power factor మీద depend avutundi. Load power factor. So any power factors ఉన్నాయి మనకి. So load AC లో loads అనేది different types like purely resistive load, purely inductive load, purely capacitive load, RL load, RC load. So ఇలా different types of loads ఉన్నాయి. So మనం load change చేస్తే reaction కూడా change అవుతుంది. So when there is a R load, what is the reaction? Cross magnetizing effect. Just remember, I think already everyone knows, just recollect. Resistive load or UPF load aithe, what is the reaction taking place in alternator? Cross magnetizing effect. If there is a inductive load, what is the reaction? Purely demagnetizing effect. And if there is capacitive load, only magnetizing effect will be there. Now ivi gurtunde chalu. Suppose RL load undi. RL ante lagging load. Some 0.8, 0.6, 0.4, anything. When there is RL load, the reaction is both cross magnetizing effect, partly cross magnetizing and partial demagnetizing. R ante cross magnetizing, L ante demagnetizing. Rendu unta. And similarly, if RC load is there, ante leading power factor, 0.8 lead like that, then we have both cross magnetizing effect and magnetizing effect. This is for what? Alternator case. Suppose if they given synchronous motor operating at some lagging load, then what is the reaction? If it is synchronous motor, for purely inductive case or purely ZPF, inductive load means what? Purely inductive case means what is the power factor? Zero power factor, lagging. If it is zero power factor lag, for alternator it is demagnetized. Now if it is motor, you say magnetizing effect. So opposite. So if you remember this for alternator, say opposite to motor. Motor ki opposite చెప్పండి, enough. Okay. So ఇది గుర్తుండాలి first. And when alternators over excited, under excited, normal excited. So ఎప్పుడు normal excited? Resistive load, whenever alternator supplying UPF load, then the excitation applied to alternator we call normal excitation. Resistive load lo normal excitation. When there is inductive load on alternator, the excitation we need is over excitation కావాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ demagnetizing అవుతుంది. అంటే ఫ్లక్స్ ఇన్ ఆల్టర్నేటర్ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. సో అగైన్ మనం ఫ్లక్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి టు మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజెస్. ఫ్లక్స్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం? ఫీల్డ్ కరెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అదే ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్. ఓకే. సిమిలర్లీ కెపాసిటివ్ లోడ్లో రియాక్షన్ ఏమవుతుంది? మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఫ్లక్స్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఫ్లక్స్ షుడ్ మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్. కాబట్టి అగైన్ దాన్ని మనం అండర్ ఎగ్జైటేషన్ చేయాలి. అండర్ ఎగ్జైటెడ్. లైక్ దట్ ఇన్ ఆర్ఎల్ లోడ్ కేసులో ఏం చేయాలి? ఇక్కడ కూడా ఇండక్టర్ ఉంది కాబట్టి డిమాగ్నటైజింగ్ ఉంది. సో ఇది కూడా లిటిల్ ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్ కావాలి. అండ్ హియర్ ఆల్సో లిటిల్ అండర్ ఎగ్జైటేషన్ రిక్వైర్డ్. సో లైక్ దట్ ఈ ఎగ్జైటేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లోడ్స్ వీ కనెక్ట్. ఓకే. సో జనరలీ మనం ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి దాని నుంచి వీ కెన్ గెస్ వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకే.
Just remember all these points. Next. So after armature reaction, we have voltage regulation topic. So voltage regulation lo important is voltage regulation. So voltage regulation is what? Suppose percentage voltage regulation. It is the ratio of change in voltage across the load from no load to full load condition to the full load into 100, percentage voltage regulation. So regulation is proportional to the difference of the voltages, that is E minus V. And that E minus V is what? Impedance drop only. So regulation simply nothing but voltage drop in alternators. Voltage drop in alternators. Now this regulation of alternator may be positive, it may be zero, it may be negative, just like transformer itself. Positive regulation we get for which power factors? Positive regulation we will get for lagging power factor, and for UPF also positive we get, and for small region leading also we get positive. And zero regulation, negative regulation possible only for leading power factor loads. Only for leading we get zero negative regulation. Okay. Next, what is the conditions for zero regulation? What is the condition to get zero regulation? And what is the condition for maximum regulation? At which power factor we get zero? At which power factor we get maximum regulation? So this question is important. Zero regulation condition is cos of theta plus phi equal to minus Ia Zs by 2. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఫై కనుక్కోవాలి. సో దే విల్ గివ్ ద రిమైనింగ్ డేటా, ఇక్కడ నుంచి ఫై కనుక్కోవాలి. అంటే ఇది లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్. సో వన్స్ మీకు పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ తెలిస్తే అప్లై కాస్ ఫై టు దిస్. అంటే ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర మనకి జీరో రెగ్యులేషన్ వస్తుంది. సో వేర్ జీరో ఆల్వేస్ లీడింగ్లోనే వస్తుంది అది. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం రెగ్యులేషన్. మ్యాక్సిమం రెగ్యులేషన్కి కండిషన్ ఏంటి? డైరెక్ట్లీ లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు ఇంపిడెన్స్ యాంగిల్ థీటా. ఫై ఈక్వల్ టు థీటా వస్తుంది. థీటా చేయాలి. థీటా ఈజ్ వాట్ అగైన్? ఇంపిడెన్స్ యాంగిల్. అంటే మనకి సింక్రోనస్ ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది కదా, జెడ్ఎస్. సో ఈ జెడ్ఎస్ నుంచి థీటా కనుక్కోండి. వాట్ ఈస్ థీటా ఈక్వేషన్? ఆర్ఏ ప్లస్ జేఎక్స్ఎస్. ఫ్రమ్ దిస్ ఇంపిడెన్స్ యాంగిల్ ఇస్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ఎస్ బై ఆర్ఏ. సో ఇది యూజ్ చేసి థీటా కనుక్కోండి. నౌ సేమ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు థీటా. దెన్ వన్స్ యూ నో ఫై, అప్లై కాస్ ఫై అగైన్. దెన్ at this power factor we get maximum regulation. Okay, so from regulation, ఇంకా రెగ్యులేషన్లో మనకి మెథడ్స్ ఉన్నాయి. రెగ్యులేషన్ మెథడ్స్ లైక్ సింక్రోనస్ ఇంపిడెన్స్ మెథడ్ అండ్ ఎంఎంఎఫ్ మెథడ్ అండ్ పోటియర్ మెథడ్, ఆల్సో కాల్డ్ జీరో పవర్ జెడ్పిఎఫ్ మెథడ్, అండ్ ఏఎస్ఏ మెథడ్, అమెరికన్ స్టాండర్డ్ అసోసియేషన్. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్, which method will give highest voltage regulation? Using which method we will get high value of voltage regulation is synchronous impedance method, or EMF method we call it is. EMF method will give the highest regulation, and which one will give the lowest regulation? MMF method will give lowest regulation. That's why EMF method we call pessimistic method, and MMF method is called optimistic method. ఎందుకంటే ఇది low regulation ఇస్తుంది. And which is the most accurate method? ASA method. After that accurate method is zero power factor or Portier method. So ఇక్కడ ఆర్డర్ ఉంది, ఆర్డర్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ గివెన్ బై ఆల్ దీస్ మెథడ్స్. హైయెస్ట్ వచ్చి ఈఎంఎఫ్, ఆఫ్టర్ దట్ ఏఎస్ఏ, ఆఫ్టర్ దట్ జెడ్పిఎఫ్, అండ్ లీస్ట్ మెథడ్ ఇస్ లీస్ట్ రెగ్యులేషన్ గివెన్ బై ఎంఎంఎఫ్ మెథడ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్. సో ఈ రెగ్యులేషన్ మెథడ్స్ సమ్టైమ్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మోస్ట్లీ సో ఆల్ ఎగ్జామినేషన్స్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్, బట్ పర్టికులర్లీ లైక్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ వీటిలో మనకి దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు ఆస్క్ ఫ్రమ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ మెథడ్స్ ఆల్సో. అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇన్ ఏఈ ఎగ్జామినేషన్, ఈఎస్పీడీసీఎల్ వీటిలో కూడా రావచ్చు. జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా ఆఫ్ దీస్ మెథడ్స్ ఎట్లీస్ట్. ఓకే, ఈ ప్రొసీజర్స్ అవసరం లేదు. హౌ వీ కండక్ట్ ఈఎంఎఫ్ మెథడ్, ఎంఎంఎఫ్ మెథడ్, నాట్ రిక్వైర్డ్. సో వాట్ వీ డూ, సో వాట్ ఈస్ ద రెగ్యులేషన్ వీ గెట్ ఇన్ దిస్ మెథడ్, సో దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి. క్యారెక్టరిస్టిక్స్. What are the characteristics we have first? What are the characteristics we have important? So we have so many characteristics in that OCC, open circuit characteristic, SCC, short circuit characteristics,
and ZPFC, zero power factor characteristics. Next, load saturation characteristics. Load saturation characteristics. After that, external load characteristics. External load characteristics. And then compounding characteristics. Compounding characteristics. Now OCC we draw between which parameters always? EMF versus field current. OCC drawn between E versus IF. SCC drawn between ISC versus IF. ISC ante IA only. ISC versus IF. ZPFC drawn between V versus IF by maintaining constant armature current. And load saturation also same, V versus IF only. V versus IF. And for different power factors we draw this. All power factors, lag, lead, UPF, for all we draw this graph, okay. External load is V versus IA at different loads. Next, compounding characteristics we draw between IA versus IF, compounding. So at least you should know this particular characteristics draw between which two parameters. And ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి OCC అనేది ఎలా ఉంటుంది, లీనియర్ నాన్ లీనియర్? Yes, OCC is non-linear graph because of saturation of poles. OCC will be non-linear. And how the short circuit characteristics again? Short circuit characteristics ఎలా ఉంటాయి? Linear. Short circuit is always linear because no saturation under short circuit condition. Due to under short circuit of armature winding nature is inductive nature because of coils we connect. Due to that inductive nature, reaction is demagnetizing effect. So due to demagnetizing, flux will never increase. So we never get maximum value beyond maximum. Saturation never takes place. That's why this short circuit characteristics always linear. ZPFC non-linear, and this is also non-linear. These are all non-linear only remaining. Only short circuit characteristics is linear graph. Okay. So go through once these shapes because it's not possible to draw all the characteristics again. Okay. Just remember this. Now after this we have power equations. This is important. Power equations. Power. మనకి cylindrical pole and salient pole. ఈ రెండిటికి power equations you must remember for some of the questions. If you take cylindrical pole alternator lo, what is EMF equation magnitude? Cylindrical. The magnitude of EMF equation is, what is that? Root of V cos phi plus IA RA whole square plus V sin phi plus or minus IA XS whole square. So this equation we use to find the magnitude of EMF in cylindrical pole alternator. Okay. Next, what is the power output of this cylindrical pole alternator with negligible armature resistance? ఎందుకంటే మనకి మోస్ట్లీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ నెగ్లెక్టెడ్ ఆర్ఏనే వస్తుంది. బట్ బికాస్ ఆర్ఏ కనుక ఉంటే ప్రాబ్లంలో the equations will become lengthy. So అవి సాల్వ్ చేయాలంటే క్యాలిక్యులేటర్ ఈజ్ మస్ట్ ఫర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మోస్ట్లీ ఆర్ఏ జీరోనే వస్తుంది, ఆర్ఏ నెగ్లెక్టెడ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఈక్వేషన్? ఈవీ బై ఎక్స్ఎస్ సైన్ డెల్టా. ఇది పవర్. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మెనీ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. నెక్స్ట్ సిలిండ్రికల్కి, నెక్స్ట్ సేలియన్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్కి we have little bit more equations in salient pole. What is EMF magnitude of salient pole alternator? V cos delta plus IQRA. So ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్స్లో మనం జనరల్లీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం, పర్టికులర్లీ సేలియన్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్. సేలియన్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్ ఈక్వేషన్స్ అంత ఈజీగా గుర్తుండవు. సో దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ హింట్ ఈస్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్లో టోటల్ ఈక్వేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఐడి ఐక్యూ. ఐఏ అనేదే ఉండదు. కొంతమంది ఇది ఐఏ ఆర్ఏ రాస్తారు by mistake. EMF equation lo only IDIQs, no IA term. IA term dentlo untundi. So one more equation we have important, that is tan psi equation. Tan psi is V sin phi plus or minus IA XQ divided by V cos phi plus IA RA. So ఈ equation లో completely IA నే ఉంటుంది. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తేనే we can able to solve EMF. In most of the exams we have tan psi, first psi కనుక్కోవాలి, ఫ్రమ్ దట్ డెల్టా వస్తుంది, డెల్టా ఈ psi minus phi based on the load power factor. And what is IDIQ? ID is IA sin psi and IQ is IA cos psi. IA cos psi.
Why? Because problems లో మనకి IDIQ డైరెక్ట్లీ దే డోంట్ గివ్. ప్రాబ్లమ్స్లో IDIQ ఉండదు, ఐఏనే ఉంటుంది. ఐఏ కూడా డైరెక్ట్లీ ఉండదు. కేవీఏ రేటింగ్, వోల్టేజ్ రేటింగ్ ఇస్తే దాని నుంచి మనం ఐఏ కనుక్కోవాలి. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఈఎంఎఫ్ హియర్. లైక్ దట్. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సేలియంట్ పోల్? పవర్. సో ఇది లెంగ్తీ ఈక్వేషన్ బికాస్ సేలియంట్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్లో మనకి 2 పవర్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో అడిషనల్ పవర్ ఈస్ రిలక్టెన్స్ పవర్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్. దట్ ఈస్ EV/XD sin delta plus V square by 2 into sin 2 delta into 1/XQ minus 1/XD. This is the power equation of salient pole alternator, power output. So this power we call electromagnetic power and this power we call reluctance power. Reluctance power is the second harmonic component. Electromagnetic power is the fundamental component. Sin delta it is 2 delta it is. Now here important, electromagnetic power is maximum at which load angle? See, sin delta means delta equal to 90. At 90 degrees sin 90 is 1, maximum it is. So this is maximum. Electromagnetic power, that may be cylindrical also. Here also the power is maximum at which load angle? Delta equal to 90 degrees. Load angle 90. And here electromagnetic power maximum at 90, but reluctance power maximum at 45 degrees. Reluctance power is maximum at a load angle of delta equal to 45 degrees. Not only reluctance power, sometimes ఆ reluctance power నే మనకి reluctance star గా అడుగుతారు. reluctance star కైనా reluctance power అయినా maximum at 45 degrees. ఎందుకంటే ఇది 2 delta component. Okay, and previous examinations లో we have reluctance power proportional to dash. Electromagnetic power అనేది proportional to 1/XD. కానీ రిలక్టెన్స్ పవర్ అనేది ప్రపోర్షనల్ టు 1/XQ మైనస్ 1/XD. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది 1/XQ మైనస్ 1/XD, బట్ నాట్ 1/XD మైనస్ 1/XQ బికాస్ ఆప్షన్స్లో అవి కూడా ఉంటాయి. ఓకే, రిలక్టెన్స్ పవర్ ప్రపోర్షనల్ టు దిస్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ పవర్ ప్రపోర్షనల్ టు ఓన్లీ XD టర్మ్ 1/XD. సో ఈ పవర్ ఈక్వేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ న్యూమరికల్స్. నెక్స్ట్, after that we have parallel operation. Parallel operation important. So intlo important is first conditions unnai. What are the conditions for parallel operation? Yes, 3 important conditions we have: voltage rating, frequency, phase sequence. Voltage rating anedi by connecting voltmeter we will verify that condition easily, but remaining frequency and phase sequence we can verify only by synchronization methods. Frequency and phase sequence we can verify by using synchronization methods. What are the synchronization methods? We have lamp methods and we have synchroscope. Again, lamp methods lo 2 types unnai. So ivanta synchronization chesi we will connect in parallel. After that conditions we have 2 topics in parallel operation. Avi 2 alternators operating in parallel, one topic, and after that one alternator operating on infinite bus bar. So that is most important. Whenever 2 alternators operating in parallel, so there we have different cases, changes in excitation of alternator or changes in mechanical input of alternator. What happened to other alternator? So this type of questions are there. Whenever excitation of one alternator changes, increased, what happens to second alternator? Power factor, reactive power, active power, ivanni cheppali. After that, single alternator concept, one alternator operating on infinite bus bar. So ఈ one alternator operating on infinite bus bar కేసులో మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ దట్ we will draw V inverted V curves. So most important ఇవి పవర్ ఫ్యాక్టర్, ఆర్మేచర్ కరెంట్ అండ్ ఫీల్డ్ కరెంట్. సో V curve ఈజ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ IA వర్సెస్ IF. ఇది సింగిల్ ఆల్టర్నేటర్ ఆపరేటింగ్ ఆన్ ఇన్ఫినిట్ బస్ బార్ ఆ టాపిక్లో వస్తుంది. చేంజ్ ఇన్ ఎగ్జైటేషన్ కేసులో V curve is IA versus IF and inverted V curve is power factor versus IF. Power factor versus IF, field current. Now this is unity power factor. Here armature current is minimum. At UPF armature current will be minimum and this is normal excitation. This is normal excitation and the field current whatever is there here normal excitation we call, and here over excitation, more field current, under excitation. Over excitation, what is the operating power factor of alternator? Lagging power factor. Under excitation operating power factor is leading power factor.
And normal excitation operating power factor is unity power factor. Okay. సో సేమ్ వి ఇన్వర్టెడ్ వి కర్వ్స్ ఇదే కర్వ్ మనకి సింక్రోనస్ మోటార్లో కూడా వస్తుంది. సింక్రోనస్ మోటార్ని కూడా మనం బస్ బార్లో ఆపరేట్ చేస్తాం. ఆన్ బస్ బార్ వి ఆపరేట్. సో వెన్ ఎవర్ వి ఆపరేట్ సింక్రోనస్ మోటార్ ఆల్సో ఆన్ ద బస్ బార్ విత్ చేంజ్ ఇన్ ఎగ్జైటేషన్ ఆఫ్ మోటార్, దెన్ దేర్ ఆల్సో వి గెట్ దిస్ ఇన్ వి అండ్ ఇన్వర్టెడ్ వి కర్వ్స్. కానీ దాంట్లో ఏది డిఫరెన్స్? ఇదే వి ఇన్వర్టెడ్ వి కర్వ్స్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ల్యాగ్ని లీడ్ చేయండి, ఈ లీడ్ని ల్యాగ్ చేయండి. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ రీడ్ చేయాలి. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఆల్టర్నేటర్ ఆర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మోటార్. సో మీరు ఇదే గుర్తుపెట్టుకొని మోటార్ కూడా అదే ఆన్సర్ ఇస్తే రాంగ్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఇదే ఆల్టర్నేటర్కి ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ ల్యాగింగ్, అదే మోటార్ అయితే ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ లీడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది, లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. సేమ్ గ్రాఫ్, సేమ్ వి ఇన్వర్టెడ్ వి కర్వ్స్. ఓకే. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. సో దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి మనకి రెగ్యులర్లీ. ఆఫ్టర్ దట్ సింక్రోనస్ మోటార్ విషయానికి వస్తే లాస్ట్లీ ఎట్ ద లాస్ట్, సింక్రోనస్ మోటార్ ఈజ్ నాట్ సెల్ఫ్ స్టార్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ స్టార్టింగ్ టార్క్ టు ఫుల్ లోడ్ టార్క్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మోటార్? 0. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ టార్క్ 0 కదా. బికాస్ ఆఫ్ హై ఇనర్షియా ఆఫ్ దిస్ రోటర్, ఫర్ వన్ సైకిల్ ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ సైకిల్ ఆపరేషన్ ద రిజల్టెంట్ టార్క్ విల్ బి 0 దేర్. కాబట్టి స్టార్టింగ్ టార్క్ ఈజ్ 0 డ్యూ టు హై ఇనర్షియా ఆఫ్ దిస్ రోటర్. Because whatever synchronous motors we are using, they are of large power rating, and for low speed applications we use. Low speed ki manam synchronous motor ni prefer chestam. High speed lo induction motor we can consider directly. Kani low speed lo in the range of 250 300 rpm ee range lo 510 rpm variation kuda large variation. 300 rpm synchronous speed oka 5 rpm reduce aina sare adi large variation. అదే మీరు 1500 rpm తీసుకోండి 4 పోల్ కేస్, దాంట్లో ఒక 10-20 rpm తగ్గినా సరే అది నాట్ మచ్ వేరియేషన్ అవుట్ ఆఫ్ 1500 rpm, అది నెగ్లిజిబుల్. బట్ లో స్పీడ్లో 4-5 rpm ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే సింక్రోనస్ మోటార్స్ వీ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ లో స్పీడ్ ఆపరేషన్. అండ్ ఇవన్నీ లార్జ్ పవర్ రేటింగ్సే మనం జనరల్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇవి సైజెస్ అన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి, లార్జ్ సైజ్ కాబట్టి ఇనర్షియా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో స్టార్టింగ్ టార్క్ ఈజ్ 0. ఫర్ దట్ వీ యూస్ సమ్ స్టార్టింగ్ మెథడ్స్. What are the starting methods of synchronous motor? Damper winding starting. Damper winding starting mainly we use, and auxiliary motor starting. Auxiliary motor externally ఒక మోటార్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ రోటర్ని రొటేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆక్సిలరీ మోటార్ యూజ్ చేసి రోటర్ని రొటేట్ చేస్తామో దాని ఇనర్షియా తగ్గిపోతుంది. ఇనర్షియా ఆఫ్ దట్ సింక్రోనస్ మోటార్ రెడ్యూస్, దెన్ ఈజీలీ ఇట్ కెన్ క్యాచ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ స్పీడ్. కాబట్టి ఆక్సిలరీ మోటార్ అండ్ డాంపర్ వైండింగ్ స్టార్టింగ్. అండ్ సేమ్ సింక్రోనస్ మోటార్కి అగైన్ పవర్ ఈక్వేషన్స్, EMF ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ యాజ్ యూజువల్ ఉన్నాయి, లైక్ ఆల్టర్నేటర్ ఓన్లీ. అండ్ సింక్రోనస్ మోటార్ ఆల్సో వీ ఆపరేట్ ఆన్ ఇన్ఫినైట్ బస్ బార్. ఓకే. సో ఎంత చెప్పినా తక్కువే బికాస్ షార్ట్ టైంలో. సో జస్ట్ గో త్రూ వన్స్ ఆల్ ద టాపిక్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ అగైన్ అట్ ద సేమ్ టైం. కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు చదవడానికి. ఓకేనా? నౌ లెట్స్ సీ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్. Synchronous condenser is what? Synchronous condenser is nothing but synchronous motor, over-excited synchronous motor. Over-excited alternator is what? Operating at lagging power factor. Over-excited synchronous motor operates at leading. So that leading nothing but capacitive nature, no? So which we use to improve power factor in the power system. Synchronous condenser nothing but over-excited synchronous motor. But when it will act as a pure capacitor, means over-excited synchronous motor under no load is a pure capacitor. Okay. But over-excited synchronous motor under load condition is not pure capacitor. That is also acting as condenser, but not purely condenser. So we have RC nature there, load condition. Okay. Anyhow, see the questions. See the question. In a synchronous machine, damper windings are used to dash. So why we use damper winding in synchronous machine? Answer this. చెప్పండి ఆన్సర్. క్వశ్చన్స్ ఎన్ని తీసుకున్నా తక్కువే క్వశ్చన్స్. ఎన్ని క్వశ్చన్ తీసుకున్నా అగైన్ సమ్ న్యూ క్వశ్చన్ విల్ కమ్. సో జస్ట్ థియరీ రివైజ్ చేస్తే ద పీపుల్ హూ ఎవర్ ఇంకా చదవలేదు, ఎవరైతే చదవలేదో వాళ్ళకి ఈజీ అవుతుంది. జస్ట్ ఫర్ దట్ పర్పస్ బ్రీఫ్లీ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే.
థియరీ నేర్చుకుంటే ఎనఫ్. మీరు క్వశ్చన్స్ ఎన్ని చూసినా, ఎన్ని నేర్చుకున్నా, ఎన్ని ఎక్కడి నుంచి ఏ మెటీరియల్ నుంచి మీరు క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నా, నో గ్యారంటీ దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. థియరీ బాగా నేర్చుకోండి, సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకోండి, ఎనఫ్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. అంతేగాని క్వశ్చన్సే చదివితే దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ దట్. మేబీ లిటిల్ బిట్ ఇట్ విల్ బెనిఫిట్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్. కానీ సేమ్ క్వశ్చన్స్ విల్ నాట్ కమ్, సేమ్ మోడల్స్ ఆల్సో విల్ నాట్ కమ్. కాబట్టి థియరీ ఇంపార్టెంట్, సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, in a synchronous machine, damper windings are used for help in starting as a motor, running as induction motor, help in starting as a motor and reducing hunting. In synchronous motor, they mention only machine. Suppose if you take synchronous motor, same damper winding we use for starting purpose and also to eliminate hunting. But if it is alternator, we used only to eliminate hunting there. So answer is option C. Right. Next question. Next question. Student question. The power factor of an alternator under short circuit condition is dash. Short circuit condition lo, what is the alternator power factor? Quickly. Under short circuit condition, power factor of alternator is dash. What is the answer? Yes. Short circuit condition lo, what is the nature of armature winding? When we short circuit the armature winding coil, it is having number of coils like inductive nature. What is inductive nature? Purely ZPF lag in purely inductive nature. So zero power factor lagging. Okay, next. How can the reactive power delivered by a synchronous generator be controlled? So reactive power control cheyalante ఏది కంట్రోల్ చేయాలి ఆల్టర్నేటర్? చెప్పండి. Answer for this. To control the reactive power, which one we should control? Answer. Yes. మనకి ప్యారలల్ ఆపరేషన్లో వస్తాయి ఇవన్నీ. చేంజ్ ఇన్ ఎగ్జైటేషన్, చేంజ్ ఇన్ మెకానికల్ ఇన్పుట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్ రియాక్టివ్ పవర్, మనం మెయిన్లీ ఎగ్జైటేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్ని చేంజ్ చేయాలి, బట్ నాట్ మెకానికల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్ యాక్టివ్ పవర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్, అప్పుడు మనం మెకానికల్ టర్బైన్ ఇన్పుట్ని చేంజ్ చేయాలి. అంతేగాని ఎగ్జైటేషన్, ఇఫ్ యూ చేంజ్ ఎగ్జైటేషన్, రియాక్టివ్ పవర్ విల్ చేంజ్. రియాక్టివ్ పవర్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ బై చేంజింగ్ ఎగ్జైటేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్. ఓకే, నెక్స్ట్. Next question. Next one. See this question. A 3-phase 4-pole alternator has 48 stator slot carrying 3-phase distributed winding. Each coil of winding is corded by one slot pitch. Corded means short pitched. Corded is nothing but short pitched. Short pitched. So it is short pitched by one slot. One slot it is short pitched. Then the winding factor is dash. What is winding factor? Kw equal to, winding factor is Kw. It is the product of pitch factor and distribution factor. Now first calculate what is slot angle here, gamma. Slot angle gamma equal to 180 by S by P. 180 divided by slots per pole. Slots are 48 slots are there, poles are 4. 48 divided by 4. This is how much? 12. Now 180 by 12 is 15 degrees. So gamma slot angle is 15 degrees. And what is alpha? Short pitched by one slot means alpha equal to gamma. Then what is that gamma here? 15 degrees we got. So idi alpha and gamma is this. And what is the M value? Because in KD we have M, slots per pole per phase. Slots per pole how much? 48 by 4. So M equal to slots per pole is 48 by 4 divided by 3 per phase, 3 phases. So how much we get? 12 by 3, 4. So M value is 4. ఇప్పుడు KP, KD substitute directly. Tell what is the answer? Yes. Yes, 1 by 8 cot 7.5 degrees. So this is KP cos alpha by 2, cos of alpha and the 15. 15 by 2 is 7.5 degrees into KD. What is KD? Sin M gamma by 2. M is 4, gamma is 15 by 2 divided by M sin gamma by 2. M is 4, sin gamma is 15 by 2.
15 by 2 it is. Now what is this? 15 into 4, 60 by 2, sin 30 is 1 by 2. So 1 by 2 divided by 4 is 1 by 8. 1 by 8. So here cos 7.5, here sin 7.5 will come. So it is cos by sin is cot. So cot 7.5 degrees. So this is 1 by 8 cot 7.5. Option B is correct. So only one, if you by shortcut cot is there, no? Directly also you can put it. Right. Next question. See the next question. Observe here. Okay. See at this position 1, 2, 3, 4, whatever is there, in this position we have conductors. There are conductors here. In this position we have conductors. In all these positions, conductors are there. So this is location of conductors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, option A missing, no problem. Still you can answer. Okay. Now, we need to find the front end cross-sectional view of simple loop alternator is shown in figure. The direction of EMF at the instant shown would be dash. So, E conductors lo. So, actually, E conductors vachi ikkada see, the options lo unna 4 options lo. What is these conductors is 2, 3, 5, 6. They are asking here 2, 3, 5, 6. Second conductor, third conductor, fifth conductor, sixth conductor. So what is the currents? So that 4 options are you can take here. So let us remove option A also, no problem. Take B, C, D, enough. So out of these B, C, D, you can guess what is the answer. Yes, 1, 4 low, EMF 0, because this is our MNA, magnetic neutral axis it is. See here, this is rotation of rotor. Rotor is rotating clockwise direction and a field is rotating clockwise and conductors are stationary in the armature. So E position low at this instant, what is the flux direction inside the magnet? South to north. And here north to south, like this flux will flow. North pole to south pole. This is the flux direction, north to south. Okay. Now we need what is the direction of current in second conductor, third conductor, fifth conductor, sixth conductor. Because anyhow 1 and 4 conductor EMF induced is 0 because MNA it is magnetic neutral axis. So no current, no EMF will be there. That's why it is asking only 2, 3, 5, 6 here. Now what will be the direction of current in 2, 3, 5, 6? Chappan? Oh yes, 2, 3 cross and 4, 5 dot osad. Right. So how to find this? By Fleming's right hand rule apply cheyandi. So by Fleming's right hand rule, chudandi, let us assume ikkada conductor em ledu, let us assume one conductor here in this position, exactly under the north pole. Now, what is the Fleming's right hand rule first? If forefinger indicates flux direction and thumb indicates motion of conductor, direction of motion of conductor, then middle finger indicates direction of EMF or current. Okay, direction of EMF or current. Ippudu chudandi, E according to figure which is rotating, field is rotating, but conductors are stationary in the armature or stator. Kabatti, we have to consider the motion of conductor opposite to field direction always. So whenever such type of questions are there, field is rotating around any stationary conductors, then consider the motion of conductor opposite to field direction. Now this is the field and field rotating clockwise. Now we have to consider the motion of conductor anti-clockwise. So motion of conductor we need to consider anti-clockwise direction like this. Conductors are moving like this. They are not moving. We have to imagine that they are moving in opposite direction. Now, this is the flux direction. This is the flux direction, forefinger at this conductor. Now, motion of conductor upward. Now, middle finger going inside the board here. Inside ante ikkada cross ostadi. Actually, there is no conductor, just I taken. Ikkada conductor unte cross ostadi, current. Now, we need second and third. So, this conductor under north pole, and what is the motion of this conductor at second also? Second also upward motion, but some angle is there, but magnitude of current little reduce here. Ikkada ekku untundi current. 90 degrees covered. Here current little bit reduced. So under north pole, oka conductor lo current cross aithe inka remaining anni conductors lo cross e vastadi. So directly ala meer petteyochu. Idi kuda cross e vastadi. Idi kuda north pole effect lone undi. Once in one conductor current is cross under north pole, but south lo em avutadi dot. Directly idi dot ayipotadi. This is also dot. So 2, 3 is cross and 5, 6 will be dot. So 2, 3, this is 2, 3 and this is 5, 6. So option B only correct for this. Okay. A fourth
and first conductor lo no EMF. Why? Because the flux direction and motion of conductor both parallel, so there is no flux cutting action, so flux EMF induced is 0 there. Fourth also 0 only. Clear? Next question. Next question. Student, at which of the following load power factor the alternator is said to be highly stable? So from the given options, what is the answer? At which power factor the alternator is said to be highly stable? Answer this. What is the answer? The alternator is said to be highly stable. Yes, the answer is 0.3 lag. Because if the power factor is moving towards zero power factor, we have more demagnetizing effect. So more the demagnetizing effect, more the excitation required to maintain the voltages. So we know one important point, that over-excited alternator is always more stable, highly stable. Over-excited alternator is highly stable. Excitation increases, coefficient of coupling increase, stability increases. So over-excited alternator is always highly stable. Okay? Remember this. Over-excitation, where we have more excitation, ekkada istama? Ivanni over-excited. But which is least over-excited? Little bit over-excited. After that, still over-excited. Still more over-excited. Diniki still more excitation. So excitation ekku deniki kavali? 0.3 lagging lo kavali. So armature reaction lo we will get this point. Okay. Over-excited is more stable. So option D is correct. Next question. Student, a 3-phase 400 volt star connected alternator supplying rated load at 0.95 lagging power factor. Then EMF induced in the armature approximately is dash. Try to answer this. Meene cheppali deeniki answer. Cheppandi. What is the answer for this? So we need to find the EMF induced in armature approximately how much? How much it is? What is the EMF induced approximately? Very simple, logical question. No. Logical question. No need to do any calculation. Directly answer from options ni చెప్పేయచ్చు. ఏది ఆన్సర్? ఇక్కడ డేటా కూడా నాట్ సఫిషియంట్, బట్ స్టిల్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్. విచ్ ఈస్ దట్? ఎస్, ఆన్సర్ వచ్చి దీనికి 415. ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. ఎందుకంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏముంది? 0.95 ల్యాగింగ్ ఉంది. ల్యాగింగ్లో రెగ్యులేషన్ ఏమొస్తుంది? జనరల్లీ పాజిటివ్ వస్తుంది. అంటే ఈఎంఎఫ్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ దట్ వోల్టేజ్. ఇక్కడ గివెన్ వోల్టేజ్ ఏంటిది? టర్మినల్ వోల్టేజ్ ఆర్ ఫుల్ లోడ్ వోల్టేజ్. అది దట్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద వైండింగ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ దట్, బికాస్ 0.95 లాగింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఈస్ దేర్ మోర్ దాన్ 400. చూడండి, 415 ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, గాట్ దిస్? 415. ఇక్కడ మనకి డేటా ఈజ్ అన్సఫిషియంట్, దట్ ఈస్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ డైరెక్ట్లీ. అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం, బికాస్ impedance is not given, RAX is not given. How can we find EMF directly? But from the options, possibility is that. Clear? Everyone? Next question. An alternator having excitation voltage of 2 per unit and synchronous reactance of √3 per unit, and it is supplying rated power to the bus bar at rated voltage. Rated power to the bus bar at rated voltage. Then load angle is dash. Load angle is dash. చెప్పండి. లోడ్ యాంగిల్. సో ఇది పవర్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్లీ. పవర్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఈక్వేషన్? ఈవీ బై ఎక్స్ సైన్ డెల్టా. పవర్ ఈక్వల్ టు ఈవీ బై ఎక్స్ఎస్ సైన్ డెల్టా. Now all given. Rated means 1 per unit. Rated voltage 1 per unit. It is supplying rated power 1 per unit. So power is 1. And excitation voltage given 2 per unit. This is 2. Rated voltage, bus bar voltage rated 1, synchronous reactance is √3 per unit, and this is sin delta. Now what is delta from this calculate? Delta calculate chain.
How much? Yes, 60 degrees will come because sine delta is this. Sine delta ఎంత అవుతుంది సైన్ డెల్టా √3/2 అవుతుంది. సైన్ డెల్టా ఈజ్ √3/2. నా వాట్ ఈస్ డెల్టా √3/2 అంటే సైన్ 60 degrees √3/2. సో డెల్టా లోడ్ యాంగిల్ ఈజ్ 60 degrees. ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See this. A 400 volt 3 phase 10 pole 50 hertz synchronous motor produces a torque of 50 by pi Newton meters. Then it delivers a power of dash. So see the last question for today. Tell what is answer for this. 400 volt 3 phase 10 pole 50 hertz synchronous motor produces a torque of 50 by pi Newton meters. ఇప్పుడు పవర్ ఎంత అవుతుంది? It delivers a power of how much? So power equation ఏంటి directly? Torque omega కదా. So use directly the torque omega. The power developed is torque into omega. Power equal to torque into omega. Now torque is given 50 by pi. And what is the omega? 2 pi n by 60. But n must be taken as ns. Why? Because synchronous motor always rotates at what speed? Synchronous speed. Synchronous motor rotates synchronous speed. Given 10 pole 50 hertz. 10 pole 50 hertz ki what is the synchronous speed? 120 f by p. We get how much? 600 rpm. Now substitute here. 50 by pi into 2 pi. ns is 600 divided by 60. Calculation. How much we get? Pi cancel. This is 1000 watts. So this is the power developed or delivered by the motor according to given torque condition. Okay. So these are some small questions on the synchronous machine topic. So in the next coming session we'll see some other in polytechnic lecturer related. So one important topic we'll see there and some questions also on that. Okay. So this is our today's topic. Good night.